Esta noche, mientras te acomodas en el suave abrazo del atardecer, emprenderemos un viaje juntos hacia el misterioso reino de la presencia. Esa fuerza invisible pero poderosa que nos envuelve como una suave niebla, levando la esencia de quienes realmente somos. Quizás piensas que los demás perciben de ti provienen solo de tus palabras o acciones, pero hay algo mucho más sutil en juego. Un antiguo lenguaje del alma que habla sin sonido. Toca sin contacto y revela verdades que ni siquiera nosotros mismos podríamos comprender del todo. Si disfrutas de estos viajes filosóficos a los misterios más profundos de la naturaleza humana, te agradecería mucho que le dieras un me gusta, o incluso que te suscribieras. Ayuda más de lo que crees y me dice que estas sutiles exploraciones de la sabiduría de grandes pensadores están encontrando su camino hacia almas afines. Siempre me da curiosidad saber desde donde nos escuchan. Así que deja un comentario con tu ubicación y la hora. Es hermoso saber que nuestra pequeña comunidad global se conecta a través de estas historias, cada uno desde su rincón del mundo, pero viajando juntos a través de estas reflexiones atemporales. Ahora atnúa las luces a tu alrededor, quizás encender un ventilador para suave zumbido de fondo que ayuda a la mente a calmarse, o quizás encender una vela si eso te reconforta. Sumergid más profundamente en la suave superficie que te soshan esta noche. Siente como tus hombros se liberan de las tensiones del día. Deja que tu respiración encuentre su propio ritmo suave y entre monos en la exploración nocturna de algo que Carl Jung llamó el hora psicológica. Esa presencia misteriosa que hace a algunas personas inolvidables, incluso cuando apenas han pronunciado una palabra. Imaginate caminando por una tranquila calidad en Kusnacht, Suiza, en una tarde brumosa de 1925. El aire transporta el aroma fresco del agua del lago mezclado con el humo de leña que emana de las chimeneas de piedra, while el suave resplandor ámbar de las farolas de gas crea cálidos charcos contra el crepúsculo. Tus pasos resuenan suavemente en los estrechos muros de la cal al acercarte a una casa imponente con hidra trepando por su disgustada fachada. A través de una de las altas ventanas, puedes ver el destello de la luz del fuego danzando sobre las paredes cubiertas de libros, y allí, sentado ante un pesado escritorio de madera, está un hombre de mirada penetrante y expresión pensativa, Carl Jung. Al detenerte fuera, algo extraordinario sucede. Incluso desde la distancia, incluso a través del cristal y la piedra, sientes algo que emana de esta figura. No es exactamente calidez, ni exactamente magnetismo, sino algo que te incita a acercarte. Es como si su sola presencia creara ondas en el aire a su alrededor, corrientes invisibles que transmiten una sensación de profundidad. Sabiduría adquirida a base de esfuerzo y una autenticidad casi eléctrica. Te das cuenta de que estás presenciando lo que el propio Jung llamaría una hora psicológica. Esa cualidad indefinable que hace que ciertas personas parezcan brillar desde dentro, no con luz, sino con la fuerza acumulada de un alma que ha trabajado duro para ser ella misma. Jung sabía algo que la mayoría intuimos, pero rara vez comprendimos, que constantemente emitimos señales desde lo más profundo de nosotros mismos, enviando mensajes invisibles que otros reciben en frecuencias que ni siquiera saben que poseen. Como muchos de nosotros, había observado como algunas personas podían entrar en una habitación y cambiar al instante la atmósfera, como otras parecían ejercer una fuerza gravitacional que provocaba confusiones de desconocidos, y como ciertos individuos poseían un poder silencioso que podía inspirar y inquietar a otros, a menudo sin intercambiar una sola palabra. Lo que fascinó a Jung no fue solo la existencia de estos fenómenos,
sino porque occurren y lo que revelaban sobre la arquitectura oculta de la psique humana. Empiezo a comprender quello que llamamos presencia ahora es en realidad el reflejo externo de nuestro estado psicológico interno. La forma en que nuestra mente consciente, nuestros miedos ocultos, nuestros deseos reprimidos y nuestro yo más profundo y auténtico se combinan para crear una atmósfera invisible que otros pueden percibir con la misma claridad, con la que podrían percibir la legada de una tormenta. Considera por un momento tu propia experiencia con esta fusa misteriosa. Quizás hayas conocido a alguien que te hizo sentir inmediatamente gusto, como si su propia presencia transmitiera seguridad y comprensión. O tal vez hayas conocido a alguien cuya presencia se sentía tan intensa, tan directa, que estar cerca de él era como estar demasiado cerca del fuego. No necesariamente desagradable, pero sí innegablemente poderosa. Quizás te hayas sentido inexplicablemente atraído por ciertas personas, o por el contrario, hayas sentido un impulso instintivo de mantener distancia, todo sin ninguna razón lógica que pudieras mencionar. Jung descubrió que estas reacciones no son aleatorias ni místicas, sino que siguen patrones predecibles arraigados en las estructuras más profundas de la psicología humana. Se dio cuenta de que algunas personas poseen lo que podríamos llamar una presencia integrada. Han realizado el difícil trabajo interior de reconocer y aceptar todas sus facetas, tanto la luz como la sombra, la fuerza como la vulnerabilidad. Esta integración crea una especie de plenitud psicológica que irradia hacia el exterior, afectando a todos con quienes se encuentran de maneras profundas y, a menudo, inquietantes. Lo verdaderamente fascinante de la perspectiva de Jung es que las mismas personas que poseen las horas más poderosas a menudo desconocen por completo el efecto que ejercen sobre los demás. No intentan intimidar ni impresionar. Simplemente son auténticamente ellos mismos, lo que, en un mundo lleno de máscaras y pretensions, puede resultar magnético y amenazante. Su presencia actúa como un espejo, reflejando a los demás las partes de sí mismas que han ocultado, olvidado o nunca se han atrevido a reconocer. Mientras descansas aquí esta noche, sintiendo la suave atracción del sueño que empieza a tocar los límites de tu conciencia, quizá te encuentres preguntando sobre tu propia presencia invisible. Que señales envías, que profundidad levas, que autenticidad podría estar a la espera de emerger bajo las cómodas apariencias que levas a lo largo del día. Hay algo profundamente relajante en seguir estos caminos de pensamiento, permitiendo que las ideas de Jung fluyan por tu conciencia como nubes en un cielo apacible, sin aferrar ni rechazarlas, simplemente dejando que estas ideas se asienten en los espacios tranquilos de tu mente. Quizás por la mañana hayas descubierto algo nuevo sobre el misterioso lenguaje que tu alma comunica al mundo, o tal vez simplemente hayas descansado más profundamente, arreglado por la comprensión de que tu presencia, tal como eres, posee su propia forma única de poder y belleza. Al profundizar esta noche en el mapa de la psique humana de Jung, quizá notes como estos conceptos empiezan a iluminar tus propias experiencias, creando sutiles momentos de revelación que se sienten menos como un aprendizaje, y más como recordar algo que siempre has sabido pero que nunca has podido expresar con palabras. Esta cuestión de la presencia psicológica abre las puertas a territorios que Jung dedicó a explorar toda su vida. Los paisajes ocultos del inconsciente, las fuerzas arquetípicas que moldean nuestras respuestas más profundas hacia los demás, y el profundo viaje hacia la plena y auténtica identidad propia. A medida que profundizas en la relajación, permitid sentir curiosidad por estas corrientes invisibles que fluyen entre las almas humanas, por como la autenticidad puede ser tanto un don como una carga,
Why por como las mismasculidades, que hacen podrosa la presencia de alguien también, puden hacer sentir como eternos marginados. En un mundo que a menudo prefiere la superficialidad como de la verdad incomoda. Para comprender verdaderamente la revolucionaria visión de Jung sobre las horas psicológicas, primero debemos remontarnos a su mundo, sentir la atmósfera intelectual de la Europa de principios del siglo XX, donde la sabiduría ancestral colisionaba con la ciencia emergente, y donde una mente brillante comenzaba a trazar los vastos territorios de la conciencia humana, que se ocultaban bajo la superficie de la conciencia ordinaria. Retrocedemos a aquellos años de formación, cuando Jung comienza a percibir los patrons que transformarían nuestra comprensión de lo que significa estar auténtica y poderosamente presente en el mundo. Esta comprensión abre una puerta a aquellos años de formación, cuando Jung empezó a notar los patrons que transformarían nuestra comprensión de la presencia humana, retrotrayéndonos a un mundo donde la luz de gas se encontró con la electricidad emergente, donde la sabiduría ancestral colisionó con la ciencia revolucionaria, y donde una mente brillante aprendía a ver las corrientes invisibles que fluyen entre las almas. Mientras estos pensamientos se asientan como sedimentos en agua quieta, deja transportar a la suiza de la juventud de Jung, hay una época en la que los misterios que exploramos esta noche apenas comenzaban a despertar en la conciencia de un joven que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la psique humana. Imaginez adentrandos en el año 1885, en el tranquilo pueblo de Keswill, Suiza, donde Carl Jung, de 10 años, regresa a casa desde la escuela por senderos de tierra bordeados de muros de piedra cubiertos de musgo y hidra. El aire transporta el aroma fresco de los prados alpinos, mezclado con el humo de leña de las chimeneas de las casas. Y se puede oír el lejano sonido de las campanas de la iglesia resonando en las ondulantes colinas. Sus voces de bronce marcan el ritmo de un mundo que aún se movía al ritmo de las estaciones, no al de los relojes. Al abrir el joven Carl la pesada puerta de madera de la casa paroquial de su familia, las bisagras crujen con el peso de la artesanía centenaria. Y el aroma a vilas de cera de abeja, y libros encuadernados, encuro lo envuelve como un abrazo familiar. Este era un mundo suspendido entre dos realidades. Las antiguas tradiciones espirituales, representadas por la posesión de su padre como pastor rural, y los emocionantes descubrimientos científicos que comenzaban a esclarecer los mecanismos ocultos del mundo natural. Jung describiría más tarde como se sentía atrapado entre estos reinos desde sus primeros recuerdos, percibiendo presencias y energias que otros no podían ver, experimentando lo que eventualmente entendería como los primeros indicios de su fascinación vitalicia por las dimensiones invisibles de la experiencia humana. Quizás usted haya sentido algo similar en sus momentos de tranquilidad. Esa sensación de ser sensible a corrientes y atmósferas que otros parecen pasar por alto, de percibir cosas que no se pueden explicar del todo, pero que se sienten innegablemente reales. A medida que te adentras en esta ensoñación histórica, imagina al joven Jung desarrollando una profunda conciencia de las diferencias entre las personas y los espacios que las rodeaban. En la pequeña y unida comunidad, donde todos sabían lo que hacían los demás, empezó a notar como ciertos individuos parecían llevar consigo un peso o una lidraza invisible, como la presencia del panadero del pueblo podía alegrar una habitación, mientras que la legada del severo maestro podía hacer que las conversaciones flaquearan y que los niños retrocedieran inconscientemente. No se trataba de gestos dramáticos ni proclamaciones estridentes, sino de algo mucho más sutil,
como la forma en que una tormenta que si aproxima modifica la presión atmosférica mucho antes de que aparezcan las primeras nubes en el horizonte. La suiza de la juventud de Jung era, en sí misma una nación atrapada entre dos mundos, al igual que el joven que se convertiría en uno de sus hijos más famosos. Era una época en la que las comunidades alpinas tradicionales, con sus profundas raíces en el folclore y la tradición espiritual, comenzaban a encontrar la cosmovisión racional y científica que emerge de las universidades y las ciudades. La tensión entre estas perspectivas, entre lo místico y lo empírico, entre la sabiduría antigua y el conocimiento moderno, se convertiría en la base misma de la obra posterior de Jung sobre el aura psicológica y las dimensiones ocultas de la presencia humana. Al recorrer el mundo de Jung, uno podría imaginarse en la sala de estar de la casa familiar una tarde de invierno de 1890, donde Carl, de 15 años, se sienta junto al fuego leyendo con voracidad mientras su madre, Emily, trabaja tranquilamente en su bordado cerca. La habitación está iluminada por el cálido resplandor parpadeante de las lámparas de aceite, que proyectan sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de textos teológicos y revistas médicas. La biblioteca espiritual de su padre se mezcla con los intereses científicos de su abuela. El aire huele a troncos de pino, ardiendo en la chimenea de piedra y al tenue aroma de bolsitas de lavanda escondidas entre las páginas de libros disgustados. En este entorno intimo, casi se pueden sentir las corrientes invisibles que Jung comenzaba a percibir. Como la presencia de su madre traía consigo una melancolía subyacente que parecía oscurecer el aire a su alrededor, como la silenciosa desesperación de su padre por su fidelidad criba una tensión que incluso el perro de la familia percibía, escabulindos cuando el ánimo del pastor se volvía particularmente deprimente. El joven Carl, con su creciente sensibilidad a estas prisiones atmosféricas del alma humana, aprendía a interpretar el clima emocional de cada habitación en la que entraba, aunque no encontraría palabras para estas percepciones hasta mucho más tarde en su vida. Esta extraordinaria sensibilidad podría haber quedado en nada más que un rasgo personal peculiar, pero Jung tuvo la fortuna de vivir en una época en la que el estudio científico de la mente apenas comenzaba a emerger. Al crecer y comenzar sus estudios de medicina en la Universidad de Basilea, se topó con el trabajo revolucionario de psicólogos que empezaban a cartografiar los territorios de la conciencia humana, con el mismo enfoque metódico que los geógrafos utilizaban para cartografiar continentes inexplorados. El roce de su pluma sobre el papel durante las sesiones de estudio nocturnas, el olor a humedad de los libros de la biblioteca linos de las últimas teorías sobre la histeria y el inconsciente, la emoción de participar en los primeros experimentos con pruebas de asociación de palabras. Todas estas experiencias lo preparaban para convertirse en el explorador del espacio interior que, con el tiempo, nos daría nuestra comprensión de la presencia psicológica. Uno podría imaginar a Jung, recién graduado y con 20 pocos años, trabajando como joven psiquiatra en el Hospital Psiquiátrico Burgersley de Zurich, recorriendo los largos pasillos linos de los suaves susurros de los pacientes y los suaves pasos de las enfermeras haciendo sus rondas. El hospital olía ácido carbólico y sabanas almidonadas, pero bajo estos aromas clínicos, Jung empezaba a detectar algo más. Las atmósferas distintivas que los distintos pacientes transmiten, la forma en que algunos individuos percibían llenar sus habitaciones con una sensación de caos casi palpable, mientras que otros irradiaban una extraña calma incluso en medio de sus tormentas psicológicas. Fue aquí, en estos pasillos institucionales, donde el sufrimiento humano se exponía al descubierto,
Don Jung commends, observar systematicamente lo que más tarde la Maria el ora psicologica. Observo como ciertos pacientes podían afectar el clima emocional de toda la sala. Como otros persian entrar confusiones y confidencias tanto de otros pacientes como del personal. Y como algunos individuos poseen una presencia tan intensa que podía percibirse incluso en silencio y inmovibles. Jung se dio cuenta de que estos no eran fenómenos sobrenaturales, sino expresiones naturales de las profundidades y complejidades ocultas de la psique humana. Al adentrarse en este panorama histórico, quizá pueda percibir la emoción intelectual de aquellos primeros años, cuando Jung descubría aquellas misteriosas presencias que había percibido desde la infancia podían estudiarse, comprenderse y explicarse mediante la observación minuciosa y el método científico. El clima intelectual europeo de principios del siglo XX estaba repleto de posibilidades. Freud cartografiaba el inconsciente. Einstein revolucionaba la física y artistas como Picasso desmantelaban las formas tradicionales para revelar verdades ocultas sobre la percepción y la realidad. En este ambiente de descubrimiento y innovación, Jung comienza a desarrollar su revolucionaria visión de que los seres humanos emiten constantemente señales desde lo más profundo de sí mismos, creando campos invisibles de influencia que otros pueden percibir, y a los que responden en niveles muy por debajo de la conciencia. La luz de gas de su estudio ardía hasta altas horas de la noche mientras llenaba un diario tras otro con observations sobre estos fenómenos, anotando patrons y conexiones que eventualmente cristalizarían en sus revolucionarias teorías sobre la estructura de la psique y la naturaleza de la presencia auténtica. Lo que es tan fascinante, el momento histórico de Jung es como la lucha personal y la curiosidad intelectual se combinaron para crear las condiciones perfectas para comprender las horas psicológicas. Este hombre experimentó de primera mano el poder de las fuerzas humanas invisibles. Creció sensible a los climas emocionales que las personas creen a su alrededor y ahora contaba con las herramientas científicas para investigar estos misterios sistemáticamente. A medida que estos pensamientos se disuelven y se reconstruyen en su conciencia religiosa, podrá notar como este fundamento histórico nos prepara de forma natural para comprender la intuición más fundamental de Jung. Que bajo nuestra conciencia cotidiana es un vasto y misterioso pase que configura nuestra percepción ante los demás, y como este reino oculto encierra la clave para comprender por qué algunas personas poseen una presencia tan poderosa y inquietante. A medida que estos pensamientos se disuelven y se reorganizan en tu conciencia religiosa, notarás como este fundamento histórico nos prepara de forma natural para comprender la intuición más fundamental de Jung. Que bajo nuestra conciencia cotidiana es un vasto y misterioso pase que moldea nuestra percepción ante los demás, y como este reino oculto encierra la clave para comprender por qué algunas personas poseen una presencia tan poderosa y inquietante. Siguiendo este hilo, adentrándonos más en el territorio que Jung estaba cartografiando, nos acercamos a lo que él llamaría la totalidad de la psique, un concepto tan revolucionario que transformaría no solo la psicología, sino también nuestra comprensión de lo que significa ser humano en presencia de los demás. Imaginate de pie a la orilla de un lago iluminado por la luna en una noche de absoluta calma, donde la superficie refleja las estrellas con tanta claridad que apenas se distingue donde termina el agua y donde empieza el cielo. Y si te didra este momento de confusión entre la reflexión
Y la realidad capta algo esencial saber como Jung ligo a comprender la mente humana. La mayoría de nosotros, cuando pensamos en la conciencia o la percepción, imaginamos algo así como la punta de un iceberg. La pequeña porción visible sobre el agua que representa lo que podemos ver y saber de nosotros mismos, mientras que asumimos que lo que es debajo es simplemente más de lo mismo, solo que oculto a la vista. Pero Jung descubrió algo mucho más extraordinario y misterioso. Imaginate en el estudio de Jung, allá por 1912, con la habitación iluminada por el cálido resplandor de las lámparas eléctricas que recientemente habían sustituido la luz de gas. El air impregnado del aroma de las incubernaciones de curo, y el tenue aroma a tabaco de pipa que flota en las pesadas cortinas. Jung está sentado en su escritorio, rodado de páginas cubiertas con notas de sus sesiones con pacientes. Y casi puedes ver el momento en que una comprensión revolucionaria comienza a asomar en sus ojos. El trazo de su pluma sobre el papel se ralentiza y luego se detiene por completo. Al darse cuenta de que lo que ha estado observando en su trabajo clínico apunta a algo que desafía todo lo que la psicología ha supuesto sobre la naturaleza de la mente. Lo que Jung descubrió fue que la psique prefería esta palabra al término más restrictivo de mente. Abarca algo infinitamente más complejo y misterioso que los pensamientos y sentimientos conscientes que salimos a asociar con nuestra vida interior. La psique, tal como Jung comenzó a comprenderla, incluye no solo todo aquello de lo que somos conscientes actualmente, sino también todo aquello que hemos olvidado, todo aquello en lo que nunca nos hemos fijado del todo aquello que hemos rechazado por resultar demasiado incómodo o confuso, y quizás lo más notable, algo que parece existir completamente fuera de nuestra experiencia personal, pero que, sin embargo, de alguna manera nos pertenece. Quizás reconozcas esta sensación en esos momentos en que conoces a alguien por primera vez y te sientes inexplicablemente atraído hacia él, o por el contrario, cuando sientes una aversión inmediata y aparentemente irracional hacia otra persona. Quizás hayas experimentado esa extraña sensación de entrar en una habitación y percibir al instante que algo significativo acaba de suceder, aunque nada visible haya cambiado ni nadie haya dicho una palabra. Jung se dio cuenta de que estas experiencias indican que constantemente recibimos y transmitimos información a niveles mucho más profundos de los que nuestra conciencia puede extra comprender. A medida que profundizas en esta comprensión, imagina la psique no como un contenedor estático, sino como un sistema dinámico y vivo. Algo así como un vasto río subterráneo que fluye bajo el paisaje de la conciencia ordinaria, a veces emergiendo en lugares inesperados, a veces desapareciendo por completo de la vista, pero siempre presente, siempre en movimiento, siempre influyendo en el terreno superior. Este río subterráneo lleva consigo no solo el sedimento de nuestra historia personal, nuestros recuerdos, nuestros traumas, nuestros sueños olvidados y esperanzas abandonadas, sino también algo mucho más antiguo y universal, como los depósitos minerales depositados a lo largo de las eras geológicas de la experiencia humana. Jung comenzó a comprender que lo que llamamos personalidad o presencia es, en realidad la expresión visible de todo este sistema subterráneo. No solo las decisiones y intenciones conscientes que creemos definirnos. Cuando alguien entra en una habitación y cambia de inmediato la atmósfera, cuando la mira presencia de una persona incita a la confianza o a la desconfianza, cuando ciertos individuos parecen portar un campo gravitacional invisible que atrae a elegir a otros, estos fenómenos surgen de las profundas corrientes de la psique, expresándose a través de innumerables canales sutiles que operan muy por debajo del umbral de la conciencia. Esta perspectiva nos lleva a una de las conclusiones más profundas de Jung,
quella autenticidad, essa cualidad que hace quella presencia de algunas personas, si tan poderosa y inquietante, no consiste en perfeccionar o controlar nuestra personalidad consciente, sino en establecer una relación sana entre nuestra conciencia superficial y estas corrientes más profundas. Piénsalo como aprender a navegar. La habilidad no reside en controlar el viento, lo cual es imposible, sino en comprender cómo trabajar con fuerzas mucho mayores que nosotros mismos, cómo aprovechar energias que existen independientemente de nuestra voluntad o deseos. Quizás hayas notado en tu propia vida como ciertas experiencias parecen surgir de profundidades que desconoces. Quizás te hayas sorprendido por la intensidad de tu reacción a una pieza musical, o hayas sentido que salían de tu boca palabras que parecían a la vez completamente verdaderas y inesperadas, como si surgieran de una parte sabia de ti que nunca antes habías conocido. Estos momentos ofrecen vislumbres de lo que Jung entendía como la naturaleza autorreguladora de la psique. Su tendencia a buscar el equilibrio y la plenitud incluso cuando nuestra mente consciente nos impulsa en la dirección opuesta. Curiosamente, Jung descubrió que la psique opera según lo que él llamó un principio compensatorio, lo que significa que trabaja automáticamente para equilibrar cualquier actitud o comportamiento unilateral que hayamos desarrollado conscientemente. Si hemos dedicado años a cultivar una personalidad alegre y optimista, las profundidades inconscientes de la psique acumularán toda la tristeza, la ira y la decepción que hemos evitado reconocer. Si nos hemos enorgullecido de ser racionales y lógicos, la psique recopilará y preservará todos los aspectos irracionales, emocionales y intuitivos de nuestra experiencia que hemos descartado o ignorado. Esta función compensatoria explica por qué las personas con horas psicológicas tan poderosas a menudo parecen contener contradicciones que, de alguna manera, las hacen más y no menos atractivas. Irradian una sensación de plenitud que incluye, en lugar de excluir, sus sombras y dificultades, creando una presencia que se siente a la vez profundamente humana y misteriosamente completa. Podríamos pensar en ellas como personas que han aprendido a hablar todo el lenguaje de su psique, no solo las palabras socialmente aceptables que su mente consciente prefiere usar. A medida que reflexionas sobre estas ideas, digándolas asentar en los espacios más tranquilos de tu conciencia, podrías empezar a percibir cómo esta comprensión ilumina algo que quizás siempre has sabido, pero que nunca has articulado del todo. Las personas que nos impactan más profundamente rara vez son aquellas que se presentan como si lo tuvieran todo resuelto, sino más bien aquellas que, de alguna manera, logran ser auténticamente ellas mismas, complejas, contradictorias, hermosas y misteriosamente humanas, de maneras que permiten a otros ser igualmente complejos y reales. Esto nos lleva a una hermosa paradoja que es en el corazón de la visión de Jung. Para desarrollar una presencia genuina, para cultivar una hora auténtica que nos beneficie, tanto a nosotros mismos como a los demás, debemos sentirnos cómodos con no saberlo todo sobre nosotros mismos, con dar cabida al misterio y la sorpresa, con la confianza de que la psique contiene una sabiduría mucho mayor de la que nuestra comprensión consciente puede captar. Es como cuidar un jardín donde gran parte del crecimiento más importante ocurre bajo tierra, en la oscuridad, siguiendo ritmos y patrones que solo se pueden apreciar con el tiempo. El hora psicológica, entonces, surge no del perfeccionamiento de nuestra personalidad superficial, sino del desarrollo de lo que Jung llamó una relación consciente con el inconsciente. Aprender a escuchar las corrientes más profundas de la psique sin dejarse abrumar por ellas, encontrando maneras de honrar tanto nuestra luz como nuestra sombra, nuestra fuerza como nuestra vulnerabilidad,
Nuestra certeza y nuestra confusión. Esto, naturalmente, plantea la pregunta de cómo funciona realmente este misterioso reino inconsciente. Que fuerzas y patrons configuran sus profundidades y cómo podemos comenzar a reconocer su influencia en las atmósferas sutiles que nos rodean a medida que nos movimos por el mundo. Esto, naturalmente, plantea la pregunta de cómo funciona realmente este misterioso reino inconsciente. Que fuerzas y patrons configuran sus profundidades y cómo podemos empezar a reconocer su influencia en las atmósferas sutiles que nos rodean a medida que nos movimos por el mundo. Siguiendo este hilo conductor, profundizando en la revolucionaria comprensión de Jung, nos encontramos acercándonos a lo que él llamó el ego. No el ego inflado y egocéntrico de la psicología popular, sino algo mucho más esencial y misterioso. El centro consciente de nuestra personalidad, la parte de nosotros mismos que experimenta el yo soy y decide que merece nuestra atención en cada momento. Imaginate de pie en una costa rocosa al amanecer, donde un antiguo faro sealza entre la niebla como un centinela entre dos mundos. El haz de los barcón firmes a las tranquilas aguas, iluminando zonas de la superficie del océano mientras deja otras en sombras más profundas. Te darás cuenta de que estás presenciando una metáfora perfecta de cómo Jung entendía el papel del ego en el vasto paisaje de la conciencia humana. El faro, moviéndose con determinación en sus rondas, representa esa parte de nosotros que elige que observar, que recordar, que considerar lo suficientemente importante como para incorporarlo al brillante circulo de la conciencia. A medida que te adentras en este paisaje costero, sintiendo el aire salado en la piel y escuchando el suave ritmo de las olas contra la piedra, quizá comiences a percibir como el haz de los del faro, a pesar de toda su potencia y precisión, solo puede iluminar una pequeña porción del océano infinito que se extiende más allá de su alcance. Esta es la hermosa limitación que Jung descubrió en el corazón de la conciencia humana. Nuestro ego, esta extraordinaria fuerza organizadora que nos de nuestro sentido, de identidad personal y continuidad a lo largo del tiempo, solo puede concentrarse en una pequeña fracción de la vasta información que fluye constantemente por nuestra psique. Imaginate subiendo la escalera de caracol del interior de este faro, con tus pasos resonando en los disgustados escalones de piedra. Haste alegre a la sala de la lámpara donde el faro cuida su faro. Aquí rodado de la compleja maquinaria de lentes y espejos que enfocan y dirigen la luz, empiezas a comprender lo que Jung quiso decir cuando describió el ego como la conciencia organizada en torno a un punto de referencia central. El sentimiento del yo, que experimenta, decide, recuerda y actúa en el mundo. El ego funciona como lo que Jung llamó el cuartel general de nuestra personalidad consciente, clasificando el flujo infinito de sensaciones, recuerdos, pensamientos y impulsos que surgen a cada momento, seleccionando lo que parece más relevante y importante, mientras que todo lo demás se desvanece en un segundo plano. Quizás reconozcas este proceso por experiencia propia, la forma en que tu atención se desplaza de la sensación de tu respiración al sonido del tráfico lejano, a un recuerdo que surge repentinamente, mientras innumerables otras experiencias potenciales pasan desapercibidas, como barcos que pasan más allá del haz de los del faro. Pero aquí es donde la perspectiva de Jung se vuelve particularmente fascinante para comprender la presencia psicológica. Las decisiones del ego sobre que iluminar y que dejar en la sombra creen un patrón distintivo, una especie de forma que otros pueden percibir incluso cuando no intentamos comunicar nada conscientemente. Piensen como diferentes personas parecen tener diferentes cualidades de atención. Algunos se sienten dispersos y inquietos. Su luz psicológica salta erráticamente de un tema a otro.
Mientras que otros irradian una cama centrada, con su atención enfocada pero amplia, como un ferro que se extiende con firmeza pero sin prisas. Quizás hayas conocido a alguien cuya sola presencia te hace sentir más concentrado y en paz, como si su bien organizado ferro interior te ayudara a estabilizar tu atención dispersa. O quizás hayas conocido a personas que resultaban agitadoras, con su luz psicológica desplegándose caóticamente en todas direcciones, creando una sensación de estática mental que te dejaba agitado y desenfocado. Estas experiencias apuntan a algo que Jung descubrió sobre la profunda influencia del ego en nuestra hora psicológica, la forma en que organizamos nuestra conciencia internamente se transmite constantemente a los demás a través de señales sutiles que captan inconscientemente. Curiosamente, Jung descubrió que las presencias más poderosas y auténticas suelen pertenecer a personas que han aprendido a usar su ego no como una fortaleza, que las protege de las profundidades desconocidas de su psique, sino como un hábil guardián del ferro que mantiene una comunicación respetuosa con el vasto océano de vida inconsciente que rodea la conciencia. Estas personas parecen poseer lo que podríamos llamar un ego flexible, lo suficientemente fuerte como para mantener la claridad y la dirección, pero lo suficientemente humilde como para reconocer que la conciencia representa solo una pequeña isla en el mar infinito de la vida psíquica. A medida que profundizas en esta comprensión, dejando que el ritmo de las olas y el barrido del haz de los del ferro creen un suave patrón hipnótico en tu conciencia, podrías empezar a notar como esta percepción ilumina algo que quizás siempre has presentido, pero nunca has articulado del todo. Las personas que nos impactan más profundamente suelen ser aquellas que parecen completamente presentes y atentes cuando están con nosotros, pero de alguna manera no sienten tensión ni esfuerzo en su atención, como si su ferro psicológico operara con una precisión sin esfuerzo que se siente a la vez concentrado y espacioso. Jung descubrió que esta cualidad surge cuando el ego desarrolla lo que él llamó una relación consciente con el inconsciente. Aprende a reconocer que por cada pieza de información que trae a la luz de la conciencia, ingentes cantidades de experiencia igualmente válida fluyen por las aguas más oscuras, más allá de la atención consciente. En otras palabras, el guardián del ferro adquiere la sabiduría suficiente para saber que su rayo, por brillante y necesario que sea, representa solo un pequeño círculo de luz en un océano lleno de corrientes, profundidades y misterios que merecen respeto incluso cuando no se pueden ver. Podrías pensar en esto como la diferencia entre un ferro ansioso, que intenta frenéticamente iluminarlo, todo a la vez, impossible y, en última instancia agitador, y un ferro experimentado que confía en que su luz constante, combinada con el conocimiento de los patrones generales de mareas y clima, proporciona suficiente guía para una navegación segura. Acercarse al segundo ferro resulta completamente diferente. Su luz parece más fiable y más acogedora, menos frenética y más arraigada en la sabiduría sobre la relación entre lo que se puede conocer y lo que debe permanecer misterioso. Esto nos lleva a una de las ideas más importantes de Jung sobre la presencia psicológica, que la relación del ego con las profundidades desconocidas de la psique determina no solo como nos experimentamos a nosotros mismos, sino también como nos experimentan los demás. Un ego que intenta controlar o negar el inconsciente crea una cualidad frágil y defensiva en nuestra presencia, como un ferro que brilla con demasiada intensidad y crea sombras oscuras. Por el contrario, un ego que mantiene una conciencia respetuosa de las profundidades del inconsciente irradia
Uniculided du arrego y autenticidad que otros, encuentran a la vez cautivadora y misteriosamente religiante. Quizás hayas experimentado esta diferencia en tu propia vida. Esos momentos en los que te has sentido más auténtico, más presente y a gusto con los demás, suelen corresponder a momentos en los que te has sentido cómodo sin saberlo todo, sin tener todas las respuestas, dando cabida a la sorpresa y la espontaneidad dentro de la estructura general de tus intentions conscientes. Son momentos en los que tu guía interior ha encontrado el equilibrio perfecto entre la atención enfocada y la conciencia amplia, entre la dirección consciente y el flujo inconsciente. Curiosamente, Jung observó que las personas con este tipo de ego equilibrado suelen desarrollar una presencia casi magnética. Otros se sienten atraídos por ellos no porque son perfectos o lo tengan todo resuelto, sino porque su atmósfera psicológica transmite seguridad. La sensación de que hay algo incapaz de albergar tanto certeza como incertidumbre, tanto claridad como misterio, sin engañarse ni ponerse a la defensiva ante las limitaciones del conocimiento consciente. A medida que estas ideas se asientan en las regiones más tranquilas de tu conciencia, como sedimentos que encuentran su lugar de reposo natural en el fondo de un estanque cristalino, podrías sentir curiosidad por lo que es en esas aguas sombrías más allá del rayo del ego. Lo que Jung descubrió en el inconsciente personal, ese vasto depósito de recuerdos olvidados, sentimientos reprimidos y aspectos desatendidos de la personalidad que siguen influyendo en nuestra presencia de maneras que rara vez reconocemos. El rayo de la conciencia, que ilumina el ferro, puede iluminar solo un pequeño círculo, pero su relación con la oscuridad circundante determina por completo la calidad de la luz que proyecta y la sensación de seguridad o inquietud que otros sienten al vislumbrar su resplandor en las aguas del encuentro humano. A medida que estas ideas se asientan en las regiones más tranquilas de tu conciencia, como sedimentos que encuentran su lugar de reposo natural en el fondo de una piscina cristalina, podrías sentir curiosidad por lo que es en esas aguas sombrías más allá del rayo del ego. Lo que Jung descubrió que habita en el inconsciente personal, ese vasto depósito de recuerdos olvidados, sentimientos reprimidos y aspectos desatendidos de la personalidad que siguen influyendo en nuestra presencia de maneras que rara vez reconocemos. Al adentrarnos en este camino filosófico, descendimos suavemente bajo la superficie de la conciencia ordinaria, como un tranquilo explorador submarino, que descubre los paisajes ocultos que se encuentran justo debajo del mundo familiar de la conciencia cotidiana. Imaginate deslizando bajo la superficie iluminada por la luna de un lago cálido y cristalino, donde el agua abraza tu piel con la temperatura perfecta de una tarde de verano. Y la suave presión de la profundidad crea un silencio casi catedralicio que amplifica y santifica cada sensación. A medida que te adentras en este reino acuático, respirando con facilidad como si el agua misma te proporcionara oxígeno, empiezas a notar fragmentos de recuerdos flotando como medusas luminescentes en el crepúsculo líquido. Imágenes de veranos de la infancia, conversaciones que creas haber olvidado, sueños que se disolvieron al despertar, pero que de alguna manera permanecieron influyendo en tus estados de ánimo y reacciones de maneras que nunca comprendiste del todo. Esta caverna submarina de la conciencia es lo que Jung llamó el inconsciente personal. A diferencia del brillante ferro del ego que opera en la superficie, este reino más profundo contiene todo lo que una vez fue consciente pero que ha sido olvidado, todo lo que se percibió pero nunca se notó del todo, y quizás lo más significativo,
Tu lo que si sintio pero nunca fu reconocido, ni aceptado por el guardián vigilante de nuestra conciencia superficial. El agua que ti rodia pers relucir con estos innumerables fragmentos de memoria, cada uno con su propia carga emocional, su propio significado en la historia continua de quien eres, más allá de los roles y personajes que presentas al mundo. Quizás hayas vivido momentos en los que algo inesperado, un aroma que transportaba la brisa vespertina, una pieza musical en una tienda abarrotada, una luz particular que se filtraba por las ventanas, ti transporto repentinamente a un tiempo y lugar en el que no habías pensado en años, trayendo consigo no solo recuerdos visuals, sino toda la atmósfera emocional de esa experiencia interior. Estos momentos ofrecen vislumbres de la rica y continua vida del inconsciente personal, donde nada se pierde del todo, donde cada experiencia sigue existiendo de alguna forma, aportando su particular colorido a la atmósfera invisible que leves contigo por el mundo. A medida que ti adentras en este océano interior, podrías notar como ciertas áreas parecen latir con un tipo de energía diferente, como corrientes submarinas que transportan una carga más compleja que simples fragmentos de memoria. Jung descubrió que el inconsciente personal se organiza en torno a lo que él llamó complejos, cúmulos emocionales que se forman en torno a experiencias significativas, en particular aquellas que fueron demasiado intensas, dolorosas o contradictorias para que la mente consciente las procesara por completo en el momento en que ocurrieron. Piensa en estos complejos como remolinos submarinos, cada uno girando en torno a un tema central, quizás el abandono, quizás el perfeccionismo, quizás la necesidad de ser necesitado. Que atrin recuerdos y sentimientos relacionados hasta que forman sus propios sistemas climáticos psicológicos autónomos. Lo fascinante de estos complejos es como operan como personalidades separadas dentro del ecosistema más amplio de la psique, cada una con su propia lógica emocional, su propia forma de interpretar las experiencias, su propia agenda sobre cómo debería desarrollarse la vida. Quizás reconozcas este fenómeno en esos momentos en que te sorprendes reaccionando con mucha más intensidad de la que la situación parece justificar, como si una parte oculta de ti hubiera tomado repentinamente el control y respondiera no a lo que realmente estaba sucediendo, sino a un patrón más profundo que reconoce del pasado. Curiosamente, Jung descubrió que estos complejos autónomos dentro del inconsciente personal son una de las principales fuentes de lo que otros perciben como nuestra hora psicológica. Cuando un complejo se activa, desencadenado por alguna situación presente que resuena con sus temas centrales, comienza a influir no solo en nuestro estado emocional interno, sino también en las señales sutiles que enviamos a través de nuestra postura, tono de voz, expresiones faciales e incluso la calidad de nuestra atención y presencia. Puede que otros no entienden lo que perciben, pero perciben la turbulencia invisible de un complejo activado, como los animales que perciben una tormenta inminente. Quizás hayas conocido a alguien que parece perfectamente agradable en apariencia, pero algo en su presencia te hace sentir vagamente incómodo o nervioso, como si hubiera tensiones ocultas o conflictos sin resolver latentes bajo su conciencia. O tal vez hayas conocido a personas que irradiaban una cualidad particular, profunda tristeza, ira apenas contenida o una necesidad imperiosa de validación, que parece llenar el espacio a su alrededor incluso cuando intentaban parecer alegres y serenos. Estas experiencias indican cómo los complejos del inconsciente personal influyen continuamente en nuestro entorno psicológico, creando corrientes y presiones que otros sienten, incluso cuando nosotros mismos
no somos conscientes de su funcionamiento. El paisage subacuático del inconsciente personal también contiene lo que Jung llamó el lenguaje olvidado, del pensamiento simbólico. El ámbito don nuestra psique se expresa mediante imágenes, metáforas y asociaciones, en lugar de proposiciones lógicas. Al adentrarse en estas aguas más profundas, podría notar como los recuerdos y los sentimientos no se organizan en el orden cronológico definido que prefiere el pensamiento consciente, sino que se agrupan en torno a temas y símbolos, creando patrones significativos que eluden el análisis racional y se dirigen directamente a los aspectos intuitivos y emocionales de la conciencia. Esta dimensión simbólica ayuda a explicar por qué ciertas personas parecen tener una cualidad casi arquetípica en su presencia, no porque intenten ser misteriosas o profundas, sino porque han mantenido cierta conexión con estas corrientes más profundas de pensamiento simbólico que la mayoría perdimos al adaptarnos a las exigencias prácticas de la vida adulta. Cuando alguien ha conservado o redescubierto esta conexión, su presencia a menudo resulta familiar y sobrenatural, como si hablara un lenguaje que trasciende la comunicación social ordinaria y toca algo más primario y universal en nuestra respuesta hacia él. Curiosamente, Jung descubrió que el inconsciente personal intenta constantemente comunicarse con la conciencia, enviando sueños, síntomas, lapsus lingüísticos y reacciones emocionales repentinas como mensajes embotelados que flotan a la superficie del océano psíquico. La mayoría de nosotros, absortos en las agitadas actividades de la vida consciente, rara vez percibimos estas comunicaciones, y mucho menos intentamos comprender lo que podrían estar intentando discernir sobre las dinámicas ocultas que configuran nuestro mundo interior y, por extensión, nuestra presencia en el mundo exterior. Sin embargo, quienes han aprendido a prestar atención a estos mensajes profundos, quienes han desarrollado lo que Jung llamó una relación consciente con el inconsciente, a menudo poseen una cualidad de presencia que otros encuentran cautivadora y misteriosamente completa. Parecen tener menos contradicciones internas, menos tensiones ocultas, porque se han tomado el tiempo de reconocer y integrar al menos algunos de los aspectos olvidados o rechazados de sí mismos que siguen viviendo en las aguas oscuras bajo la conciencia. Al considerar esta idea, mientras navegas tranquilamente por las luminosas profundidades de tu propio océano interior, quizá notes como esta comprensión comienza a iluminar la fuente de la presencia auténtica, no la perfección de la personalidad superficial, sino la integración de las profundidades, la disposición a reconocer y trabajar con toda la complejidad de lo que es bajo el rey organizador del ego. Quizás las horas más poderosas no pertenecen a quienes han eliminado sus complejos inconscientes y recuerdos olvidados, sino a quienes han aprendido a incluirlos conscientemente en su comprensión de quienes son. Esto nos lleva a una hermosa paradoja que Jung descubrió, que los mismos aspectos de nosotros mismos que más decimos ocultar y olvidar, a menudo contienen las semillas de nuestros mayores, dones y sabiduría más profunda. El inconsciente personal, con todo su contenido sombrío y complejos autónomos, también serve como reservorio del que emergen nuestras percepciones más creativas, nuestras respuestas más compasivas y nuestras expresiones más auténticas de individualidad cuando aprendimos a abordarlo con curiosidad en lugar de miedo, con inclusión en lugar de rechazo. Sin embargo, aun cuando empezamos a apreciar el rico y complejo paisaje del inconsciente personal y su influencia en nuestra presencia psicológica, las investigaciones de Jung lo llevaron a descubrir algo aún más misterioso y profundo.
Que debajo de estas aguas personals si encuentra un océano de profundidad en medio. Que contienen corrientes y criaturas que pertenecen no solo a la experiencia individual sino a la herencia compartida de la propia conciencia humana, donde las fuentes más poderosas y universals del ora psicológica tienen sus orígenes antiguos. Sin embargo, incluso cuando empezamos a apreciar el rico y complejo panorama del inconsciente personal y su influencia en nuestra presencia psicológica, las investigaciones de Jung lo llevaron a descubrir algo aún más misterioso y profundo. Que bajo estas aguas personals es un océano de mayor profundidad, que contienen corrientes y criaturas que pertenecen no solo a la experiencia individual, sino a la herencia compartida de la propia conciencia humana, donde las fuentes más poderosas y universals del ora psicológica tienen sus orígenes ancestrales. Siguiendo este hilo, adentrándonos en territorios que se extienden más allá de los límites de la memoria individual y la historia personal, nos encontramos acercándonos a lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, un reino que nos conecta cada uno de nosotros con la sabiduría y la experiencia acumuladas por incontables generaciones que han enfrentado las eternas preguntas de la existencia humana. Imaginate de pie en un antiguo templo que ha acogido a peregrinos durante miles de años, donde los lisos suelos de piedra se han disgustado en suaves curvas por los pasos de innumerables buscadores, y el air mismo perse impregnado por la presencia acumulada de esperanzas, mitos y anhelos humanos que se han susurrado entre estos muros a lo largo de los siglos. El aroma de innumerables ofrendas, incienso, flores, aceits, ha penetrado tan profundamente en la piedra que se ha convertido en parte de la esencia misma del templo, creando una atmósfera que te evoca algo en ti que reconoce este lugar como sagrado sin necesidad de explicación ni contexto histórico. Al pasar los dedos por las paredes taladas, sintiendo la textura de los símbolos y imágenes que eran antiguos cuando los abuelos de tus abuelos eran niños, comienzas a sentir lo que Jung descubrió en su exploración de las capas más profundas de la psique humana. Que hay patrons, imágenes y formas de comprensión que parecen existir independientemente del aprendizaje personal o la transmisión cultural, que surgen espontáneamente en los sueños, fantasias y experiencias espirituales de personas separadas por continentes y siglos, pero que comparten lenguajes simbólicos y temas arquetípicos notablemente similares. Este inconsciente colectivo, tal como Jung lo entendió, funciona como un vasto sistema fluvial subterráneo que fluye bajo toda la conciencia humana, transportando la experiencia acumulada de nuestra especie en forma de lo que él llamó arquetipos, no ideas o imágenes específicas, sino patrons universals de la experiencia humana que nos predisponen a responder a situaciones vitales fundamentals de maneras típicamente humanas. Estos arquetipos son como las corrientes más profundas en el océano de la conciencia humana, invisibles para el observador superficial, pero lo suficientemente poderosos como para influir en los patrones climáticos de la personalidad, y la presencia individual de maneras que a menudo nos sorprenden por su intensidad y universalidad. Quizás hayas vivido momentos en los que te encontraste con alguien que parece encarnar una cualidad tan universal y atemporal que no te recordaba a ninguna persona específica de tu pasado, sino a algo mucho más antiguo y arquetípico. La abuela sabia que porta la sabiduría de siglos, la figura heroica que afronta el peligro con sereno coraje, el misterioso, desconocido cuya presencia insinúa profundidades de experiencia y conocimiento que van mucho más allá de la interacción social ordinaria. Estos encuentros a menudo nos dejan con la sensación de rozar algo más grande que la personalidad individual,
como si hubiéramos conocido a alguien que leva en su presencia el eco de patrons antiguos, que hablan directamente a lo más profundo de nuestra psique. Curiosamente, Jung descubrió que las personas que poseen las horas psicológicas más poderosas y cautivadoras a menudo parecen tener una conexión natural con estas energías arquetípicas, no porque busquen ser dramáticas o místicas, sino porque su propio desarrollo psicológico las ha abierto de alguna manera para servir de canales para estos patrons universals. Cuando alguien encarna un arquetipo de forma natural y auténtica, su presencia transmite una resonancia que habla de algo en los demás que trasciende las preferencias personales o la psicología individual. Toca las experiencias humanas compartidas que nos unen a todos bajo nuestras diferencias superficiales. Quizás reconozcas este fenómeno en tu propia vida en esos momentos en que has sentido un reconocimiento instantáneo y inexplicable al conocer a ciertas personas, como si una parte de ti las conociera incluso antes de haber intercambiado nombres o historias. No se trata del reconocimiento de la memoria personal, sino de algo más profundo, la activación de patrons arquetípicos que resuenan entre las mentes como diapasons vibrando en armonía. La persona que conoces puede ser portadora de un patrón universal que despierta el mismo patrón en tu interior, creando una sensación inmediata de conexión que trasciende por completo la interacción social ordinaria. El templo que te rodea perslatir suavemente con estos ritmos universals. Sus antiguas piedras albergan las infinitas variaciones sobre temas eternos, que han atraído a los seres humanos a buscar significado. Conexión y trascendencia a lo largo de todas las culturas y periodos históricos. Al sumergir más profundamente en esta atmósfera sagrada, respirando el air que han respirado innumerables personas que se han enfrentado a las mismas preguntas fundamentales sobre la identidad, el propósito, el amor, la muerte y el misterio de la existencia. Comienzas a comprender cómo el descubrimiento de Jung explica tanto la universalidad de ciertas experiencias humanas como el poder particular que algunos individuos parecen tener en su sola presencia. El inconsciente colectivo opera según lo que Jung llamó el principio arquetípico, la tendencia de ciertos patrons universals a constellar o activarse en respuesta a situaciones vitales o necesidades psicológicas específicas. Cuando alguien se enfrenta a una transición vital importante, por ejemplo, puede sentirse naturalmente atraído por personas que encarnan la energía arquetípica del guía o mentor sabio. Cuando alguien necesita sanación, a menudo reconoce y responde a individuos que elevan la presencia del sanador herido. Alguien cuya propia experiencia de dolor y recuperación lo ha abierto para servir de vehículo para las energías curativas universals que fluyen a través del inconsciente colectivo. Quizás hayas notado como ciertas personas parecen entrar de forma natural a quienes necesitan precisamente lo que ellas ofrecen, no por intención consciente ni publicidad, sino simplemente por su presencia. Estas personas suelen decir que se sorprenden por la cantidad de desconocidos, que se acercan a ellas con problemas personales, confusiones o peticiones de orientación, como si su hora psicológica transmitiera de alguna manera su disponibilidad para servir de conducto para las energías arquetípicas que otros necesitan desesperadamente encontrar. Esta dimensión arquetípica de la presencia psicológica ayuda a explicar por qué el aura de algunas personas no solo se percibe como personal, sino como algo más grande que la vida, con una cualidad que parece trascender su personalidad individual y conectar con algo universal y atemporal. Cuando alguien ha aprendido a trabajar conscientemente con las energías arquetípicas, y si mediante una profunda experiencia personal,
la práctica espiritual o el desarrollo psicológico. Su presencia suele transmitir lo que Jung denominó cualidad luminosa. Una sensación de encontrarse con algo sagrado o significativo que no puede reducirse a meros rasgos de personalidad o habilidades sociales. Curiosamente, Jung descubrió que las energías arquetípicas se expresan con mayor fuerza y autenticidad en personas que primero han realizado la difícil tarea de confrontar su propio inconsciente personal, integrando sus complejos individuals y su material de sombra antes de convertirse en canales suficientemente claros para estas corrientes universales. Es como si el inconsciente colectivo requiriera cierto nivel de claridad psicológica y autoconocimiento antes de confiar en alguien para que transmita sus patrones más profundos al mundo sin distorsionarlos con problemas personales sin resolver. Al reflexionar sobre esta idea, cinchando las antiguas piedras del templo soportar tu peso mientras la atmósfera temporal te envuelve como una manta tejida con los sueños y aspiraciones de la humanidad misma. Podrías notar como esta comprensión comienza a iluminar la fuente de las formas más profundas y duraderas de presencia psicológica. Las personas que nos impactan más profundamente suelen ser aquellas que, de alguna manera, se han vuelto transparentes a las energías arquetípicas, sirviendo como puentes vivos entre lo individual y lo universal, lo personal y lo eterno. Esto nos lleva a un hermoso reconocimiento que Jung descubrió, que el desarrollo de una auténtica presencia psicológica no se trata, en última instancia, de perfeccionar nuestra personalidad individual, sino de aprender a servir a algo más grande que nosotros mismos, convirtiéndonos en canales suficientemente transparentes para los patrones universals que desean expresarse a través de la conciencia y las relaciones humanas. Las horas más poderosas a menudo pertenecen a personas que han aprendido a apartarse de la necesidad de su ego de controlar y impresionar, permitiéndose convertirse en instrumentos a través de los cuales la sabiduría más profunda del inconsciente colectivo puede tocar y transformar a los demás. Sin embargo, esta misma capacidad de canalizar energías arquetípicas, de levar una presencia que habla de las dimensiones universales de la experiencia humana, a menudo viene con sus propios desafíos y complicaciones únicos, y que aquellos que poseen tal presencia con frecuencia se encuentran proyectados por otros que confunden la energía arquetípica con algo personal, creando dinámicas complejas de atracción, idealización y eventual decepción que revelan la intrincada danza entre la psicología individual y los patrones colectivos en el misterioso reino del encuentro humano. Sin embargo, esta misma capacidad de canalizar energías arquetípicas, de portar una presencia que refleja las dimensiones universales de la experiencia humana, a menudo conlleva sus propios desafíos y complicaciones, y que quienes poseen dicha presencia con frecuencia se ven proyectados por otros que confunden la energía arquetípica con algo personal, creando complejas dinámicas de atracción, idealización y, finalmente, decepción que revelan la intrincada danza entre la psicología individual y los patrones colectivos en el misterioso reino del encuentro humano. Esta comprensión abre la puerta a una de las intuiciones más profundas de Jung sobre la naturaleza de la presencia psicológica. Que las mismas cualidades que hacen que el hora de alguien se poderosa y cautivadora también tienden a convertirlo en pantallas inconscientes sobre las que otros proyectan sus necesidades, miedos y anhelos más profundos. Imaginate de pie en la cima de una montaña al atardecer, donde la última luz del día crea un vasto paisaje de ondulantes colinas, y vols que se extienden infinitamente hacia el horizonte. Cada cresta y hondonada representa diferentes territorios de la experiencia psicológica humana, que Jung dedicó su vida a cartografiar con la minuciosa atención de un explorador
traza continents desconocidos. El era esto altura si sint tenu y claro, transportando sonidos de grandes distancias, el canto de un ave nocturna en un val, el susurro del viento entre los pineres en otro, Waitidas cuenta de questas presenciando una metáfora perfecta de como la presencia arquetípica opera en el mundo, extendiéndose a través de vastas distancias para tocar algo universal en todo aquel encuentra. A medida aquellas primeras estrelas comienzan a aparecer en el cielo cada vez más profundo sobre ti. Su luz viaja a través de distancias imposibles para alcanzar tus ojos en este momento. Podrías comenzar a percibir como Jung entendía el fenómeno de la proyección psicológica. La forma en que las personas proyectan inconscientemente su propio contenido interior sobre los demás, especialmente aquellos cuya presencia persporta algo que ellos mismos buscan. Así como estas antiguas estrellas persan pequeños puntos de luz cuando, en realidad son enormes soles ardientes en galaxias distantes. La persona con una hora poderosa a menudo se presenta ante los demás no como el ser humano complejo y imperfecto que realmente es, sino como una pantalla sobre la que los observadores proyectan su propio potencial no vivido, su ansia de plenitud, su necesidad de guía o sanación. Quizás hayas experimentado esta misteriosa dinámica de una u otra forma. Y así sintiendo inexplicablemente atraído por alguien que parece encarnar cualidades que deseas desesperadamente desarrollar, o descubriendo que otros se acercaban constantemente a ti con expectativas y necesidades que te resultaban a la vez halagadoras y abrumadoras, como si vieran en ti algo cuya existencia desconoces por completo. Estas experiencias apuntan a lo que Jung llamó el mecanismo de proyección, una característica fundamental de la psicología humana que ocurre cuando experimentamos los contenidos inconscientes como si existieran fuera de nosotros, en lugar de como potentials dentro de nuestra propia psique. El paisaje montañoso que te rodea perslatir suavemente al ritmo de este eterno drama humano, donde la conciencia individual se encuentra con el vasto paisaje de posibilidades colectivas, y donde el mismo intento de encontrar plenitud y significado a menudo nos lleva a buscar en los demás lo que o no hemos descubierto en nosotros mismos. Las sombras en los valles se hacen más profundas a medida que se acerca la noche, mientras que las cimas captan los últimos rayos de sol, creando una representación visual de cómo Jung entendía la relación entre los contenidos conscientes y inconscientes en la danza de la proyección humana. Curiosamente, Jung descubrió que quienes poseen la presencia psicológica más auténtica y poderosa a menudo se convierten, sin querer, en imans para lo que él llamaba proyecciones tanto positivas como negativas. Cuando alguien encarna un arquetipo de forma natural, quizás el guía sabio, el artista creativo, el buscador espiritual o el sanador herido, puede verse elevado a alturas inimaginables por quienes necesitan desesperadamente encontrar esa energía particular. El observador, ávido de sabiduría, sanación o inspiración, proyecta inconscientemente su imagen idealizada del maestro o sanador perfecto sobre esta persona, creando una dinámica de idealización intensa, pero en última instancia inestable, que guarda poca relación con el individuo real tras la proyección. Quizás reconozcas este patrón al observar como ciertas personas parecen atraer seguidores fieles que las consideran casi divinas, solo para desilusionarse cuando la persona tras la proyección revela inevitablemente sus dificultades, limitations y imperfecciones habituales. Este ciclo de idealización y decepción revela uno de los costos ocultos de tener una presencia psicológica poderosa, como puede aislar a las personas en una red de proyecciones ajenas, dificultando paradójicamente la conexión humana genuina a pesar de su aparente magnetismo.
A medida que ti sumerges en el abrazo vespertino de la montaña, sintiendo como la temperatura baja gradualmente a medida que la oscuridad se extiende por el paisaje. Podrías notar como esta comprensión ilumina otra capa de la visión de Jung sobre las horas psicológicas. La misma autenticidad que es que la presencia de algo en sí, tan irresistible también lo convierte en un espejo nítido que refleja los demás el contenido de su propio inconsciente. A menudo desencadenando reacciones intensas que no tienen nada que ver con el individuo en sí, sino con lo que el observador ha proyectado sobre él. Curiosamente, Jung descubrió que las proyecciones negativas pueden ser tan poderosas y reveladoras como las positivas. Cuando alguien con una presencia integrada y auténtica se encuentra con personas profundamente inconscientes de su propia sombra, su ira reprimida, envidia o incompetencia, puede ser blanco de hostilidad, críticas o intentos aparentemente irracionales de disminuir su influencia. El observador inconsciente, incómodo al ver su propio potencial de crecimiento o sanación, puede atacar el espejo en lugar de enfrentarse a lo que refleja, creyendo el curioso fenómeno de que personas genuinamente serviciales y inofensivas se ven constantemente incomprendidas o atacadas por quienes más necesitan lo que ofrecen. Esta dinámica ayuda a explicar por qué Jung observó que las personas en el camino del desarrollo psicológico a menudo experimentan periodos de profunda soledad y aislamiento social. Su creciente autenticidad y integración las hace más atractivas y, al mismo tiempo, más amenazantes para los demás, creando un complejo campo social donde despiertan un intenso interacutes y, al mismo tiempo, desencadenan reacciones defensivas en quienes o no están preparados para afrontar su propio inconsciente. Es como si la misma luz que las hace visibles para quienes buscan orientación también proyectara sombras que revelan los miedos y las resistencias ocultas de quienes se acercan a ellas. Quizás hayas notado en tu propia vida como ciertas relaciones parecen funcionar más por proyección que por visión genuina. Esas interacciones en las que sientes que la otra persona no responde a quien eres realmente, sino a alguna imagen o necesidad que has superpuesto a tu presencia. Estos encuentros pueden resultar embriagadores y agitadores, ofreciendo la satisfacción temporal de ser visto como especial o importante, a la vez que generan la frustración más profunda de no ser realmente conocido ni apreciado por tu verdadero yo, con todas sus complejidades y contradicciones habituales. El paisaje bajo tus pies continúa su lenta transformación del día a la noche, y quizá te encuentres contemplando como la comprensión de Jung sobre la proyección ilumina los patrones más amplios del desarrollo y la conciencia humanos. El camino hacia la presencia auténtica, hacia el desarrollo de lo que Jung llamó una personalidad individualizada, implica necesariamente aprender a reconocer y retirar nuestras propias proyecciones, a la vez que nos protegemos de perdernos en las proyecciones que otros proyectan sobre nosotros. Este proceso requiere desarrollar lo que Jung describió como una especie de discernimiento psicológico, la capacidad de distinguir entre el reconocimiento genuino y la proyección, entre la conexión auténtica y la intensidad temporal que surge cuando se activan las energías arquetípicas entre las personas. Quienes logran transitar este terreno suelen desarrollar una cualidad de presencia accesible y delimitada, lo suficientemente abierta como para permitir una conexión auténtica, y a la vez lo suficientemente clara como para no dejarse levar por las necesidades y fantasias inconscientes de los demás. A medida que el cielo nocturno se profundiza a tu alrededor y las estrellas se vuelven más brillantes contra la oscuridad aterciopelada, puedes sentir como esta comprensión
apunta hacia el propósito último de desarrollar la presencia psicológica. No convertirse en un objeto de las proyecciones de otros, ya sean positivas o negativas, sino servir como un punto de referencia claro y estable que permita a otros reconocer y reclamar gradualmente sus propios contenidos proyectados, descubriendo dentro de sí mismos las mismas cualidades que inicialmente buscaron en otra persona. Esto nos lleva a lo que Jung consideraba el aspecto más profundo y desafiante de la auténtica presencia psicológica. El reconocimiento de que su propósito último no es reunir seguidores o admiradores, sino servir al proceso colectivo de desarrollo de la conciencia humana, ayudando a otros a descubrir su propia capacidad para las mismas cualidades que primero los llevaron a buscar orientación fuera de sí mismos. Y aprendiendo a mantener el espacio para las complejas dinámicas de proyección y reconocimiento, que inevitablemente surgen cuando un alma se encuentra con otra en el vasto pase de las posibilidades humanas. Esto nos lleva a lo que Jung consideraba el aspecto más profundo y desafiante de la presencia psicológica auténtica. Reconocer que su propósito último no es reunir seguidores ni admiradores, sino contribuir al proceso colectivo de desarrollo de la conciencia humana, ayudando a otros a descubrir su propia capacidad para las mismas cualidades que los llevaron a buscar guía fuera de sí mismos. Y aprendiendo a dar cabida a las complejas dinámicas de proyección y reconocimiento, que surgen inevitablemente cuando un alma se encuentra con otra en el vasto panorama de las posibilidades humanas. A medida que estas reflexiones se asientan como sedimentos en aguas tranquilas, nos acercamos a la esencia misma de la comprensión de Jung sobre cómo se desarrolla realmente la presencia auténtica. No perfeccionando nuestra personalidad superficial ni eliminando nuestras dificultades, sino mediante el trabajo paciente, a menudo difícil, de lo que el llamo integración, el proceso consciente de reunir todos los aspectos dispersos y a veces contradictorios de nosotros mismos en una expresión más unificada y completa del ser humano. Imaginate en el estudio de un artista durante la hora dorada de la tarde, donde la cálida luz del sol se filtra a través de los altos ventanales y ilumina lienzos en diversas etapas de finalización, algunos con pinceladas audaces y seguras, mientras que otros revelan la lucha del artista con la sombra y la luz, la proporción y la perspectiva. El aire transporta el rico aroma a óleo y trementina, mezclado con el tenue aroma del café enfriándose en una taza de cerámica, y donde quiera que mires, ves evidencia del proceso creativo. Pincels en frascos de vidriolinos de agua turbia, paletas cubiertas con mezclas de colors que revelan la experimentación del artista con diferentes tonos y matices. Obras que han sido repintadas repetidamente mientras el artista busca la expresión perfecta de su visión. Al acercar a examinar las pinturas, te das cuenta de que las obras más cautivadoras no son las que presentan solo imágenes hermosas o armoniosas, sino aquellas que, de alguna manera, logran integrar luz y sombra, belleza y dificultad, claridad y misterio, creando composiciones que se sienten resultas y vivas, terminadas, pero que, de alguna manera, respiran la energía del descubrimiento continuo. Este estudio artístico serve como una metáfora perfecta de lo que Jung entendió sobre el desarrollo de la auténtica presencia psicológica. Surge no de eliminar los aspectos más oscuros o desafiantes de nuestra personalidad, sino de aprender a trabajar conscientemente con todos los colores de nuestra paleta psicológica, incluyendo aquellos tonos que inicialmente preferiríamos evitar. Quizás hayas notado en tu propia vida como las personas que te
affecten más profundamente rara vez son aquellas, que si presenten como habiendo alcanzado algún tipo de perfección, sino más bien aquellas que de alguna manera logran ser completamente ellas mismas. Complejas, contradictorias, hermosa y reconociblemente humanas de maneras que te hacen sentir inspirado y aliviado, como si su voluntad de ser auténticamente imperfecta te diera permiso para reconocer tu propia humanidad completa en lugar de esconder detrás de una personalidad social cuidadosamente construida. Jung descubrió que esta cualidad de presencia auténtica surge mediante un proceso psicológico específico que denomina integración, que implica tomar conciencia gradualmente y aceptar la responsabilidad de todos los aspectos de nosotros mismos que antes habíamos rechazado, negado o simplemente pasado por alto. Piensa en la integración como el proceso del artista que aprende a trabajar con todo el espectro cromático en lugar de limitar solo a los tonos brillantes y alegres que resultan agradables a la vista. Requiere desarrollar la habilidad y la valencia para incluir tonos más oscuros y mezclas más complejas que, aunque al principio pueden resultar incómodas, finalmente crean obras de arte más ricas, auténticas y cautivadoras. La luz de la tarde, en el estudio perslatir suavemente al recordar los distintos lienzos, y si empieza a apreciar como esta metáfora artística ilumina la idea más importante de Jung sobre lo que él llamaba el trabajo de la sombra, el proceso de reconocer y integrar las partes de nosotros mismos que hemos aprendido a ocultar o repudiar. La sombra, en la comprensión de Jung, contiene no solo nuestras cualidades obviamente negativas como la ira, los celos o el egoísmo, sino también nuestros potenciales no desarrollados, nuestros impulsos creativos que parecen demasiado arriesgados para expresar, nuestra capacidad de alegría que parece demasiado vulnerable para mostrar. Todos los aspectos de nuestra personalidad que quedan relegados al inconsciente porque no encajan con las expectativas de nuestra familia, ni con la aprobación de la sociedad. Curiosamente, Jung descubrió que quienes realizan este trabajo de sombra, quienes se toman el tiempo y la valencia de reconocer y integrar sus aspectos rechazados, suelen desarrollar una presencia que otros encuentran misteriosamente cautivadora, incluso cuando no logran explicar por qué. Es como si la integración del material de sombra creara una especie de plenitud psicológica que otros pueden percibir inconscientemente, de la misma manera que uno podría sentirse atraído por una pieza musical que incluye tonalidades mayores y menores, creando una profundidad emocional y una resonancia que las melodías puramente alegres no pueden lograr. Quizás reconozcas este fenómeno por tu propia experiencia de conocer a alguien que inmediatamente te pareció confiable y real, no porque fuera perfecto o siempre positivo, sino porque perce cómodo con su propia complejidad, capaz de reconocer sus errores y limitaciones sin sentirse abrumado por la vergüenza, capaz de sentir y expresar toda la gama de emociones humanas sin estar controlado por ningún sentimiento o estado de ánimo en particular. A medida que continúas explorando el estudio del artista, pasando los dedos por las lisas superficies de madera de los cabalitos, y sintiendo la ligeira pegajosidad de la pintura, que se ha secado en capas durante muchos meses de trabajo creativo, comienzas a comprender cómo Jung ve la relación entre la integración de la sombra y la presencia auténtica. Cuando rechazamos o negamos aspectos de nosotros mismos, creemos lo que él llama una división psicológica. Parte de nuestra energía se destina a mantener nuestra autoimagen preferida, mientras que otra parte se destina a mantener el material rechazado oculto a la conciencia. Esta división interna crea una especie de tensión o contradicción que otros pueden percibir,
incluso cuando no pueden identificar conscientemente quales pers, raro, en nuestra presencia. Curiosamente, Jung descubrió que el proceso de integración no implica tanto transformarnos en una persona diferente, sino convertirnos en la persona que ya somos, más allá de nuestros condicionamientos sociales y defensas psicológicas. Es como la diferencia entre una pintura cuidadosamente construida para presentar únicamente imágenes socialmente aceptables y una que surge del compromiso auténtico del artista con su tema, incluyendo todos los colores inesperados y los detalles sorprendentes que surgen cuando alguien está dispuesto a ver y expresar la verdad en lugar de solo la belleza. Quizás el aspecto más destacable de este proceso de integración es como afecta no solo nuestra relación con nosotros mismos, sino también nuestra capacidad de estar presentes con los demás en toda su complejidad y humanidad. Cuando hemos trabajado para aceptar nuestro propio material de sombra, nos volvimos naturalmente menos reactivos a los aspectos de sombra que otros inevitablemente leven y ocasionalmente expresan. Desarrollamos lo que Jung llamó amplitud psicológica, la capacidad de dar cabida a la contradicción, la dificultad y la imperfección sin intentar inmediatamente arreglar, cambiar o escapar de lo que encontramos. La luz dorada del estudio continúa cambiando y profundizándose a medida que avanza la tarde, proyectando sombras más largas que, de alguna manera, hacen que los colores parezcan aún más vibrantes y vivos. Si puede observar como esta interacción natural entre luz y sombra crea una belleza que ninguno de los dos podría lograr por sí solo. Esta armonía visual refleja lo que Jung entendía sobre la armonía psicológica que surge cuando alguien ha integrado con éxito su material de sombras. Desarrolla una presencia que incluye en lugar de excluir, que abraza en lugar de defender, que invita en lugar de intimidar. Al sumergir en la atmósfera contemplativa del estudio del artista, respirando la rica mezcla de aromas creativos y sintiendo la textura de los suelos de madera, disgustados por años de trabajo artístico, podrías reflexionar sobre tu propio proceso de integración, sobre los aspectos de ti mismo que quizás ti has resistido a reconocer o incluir en tu autoimagen consciente. Jung crea que esta reflexión en sí misma, esta suave curiosidad por nuestras profundidades ocultas, representa el inicio del proceso de integración que conduce a la presencia auténtica. La paradoja más hermosa que descubrió Jung es que, a medida que nos volvimos más dispuestos a reconocer y incluir nuestras sombras, nos volvimos simultáneamente más genuinamente compasivos y menos críticos con los demás, no porque intentemos ser buenas personas, sino porque hemos desarrollado una comprensión natural de la complejidad humana, que hace que los juicios severos parezcan innecesarios y imprecisos. Empezamos a reconocer que todos levamos luces y sombras, que la plenitud psicológica incluye, en lugar de trascender, nuestras limitaciones humanas, y que la presencia auténtica surge no de la perfección, sino de la valencia de ser genuina, completa y conscientemente humanos. Esta comprensión nos leva naturalmente hacia lo que Jung consideraba el fruto máximo del desarrollo psicológico. No la eliminación de nuestros problemas ni el logro de algún estado final de iluminación, sino el surgimiento gradual de lo que él llamaba el ser. Ese principio organizador más profundo dentro de la psique, que es más grande que nuestro ego personal pero se expresa a través de nuestra personalidad individual. Creando una presencia que serva algo más grande que la ambición personal y, al mismo tiempo, sigue siendo única y reconociblemente nuestra propia expresión auténtica en el mundo. Esta comprensión nos conduce naturalmente hacia lo que Jung consideraba el fruto supremo del desarrollo psicológico.
No la eliminación de nuestros problemas, ni la consecución de un estado final de iluminación, sino el surgimiento gradual de lo que él amaba el ser. Ese principio organizador más profundo dentro de la psique, si bien es más grande que nuestro ego personal, se expresa a través de nuestra personalidad individual, creando una presencia que serve algo más grande que la ambición personal. A la vez que permanece única y reconociblemente, como nuestra propia y auténtica expresión en el mundo. A medida que esta idea se consolida, emerge otro aspecto. La forma en que las ideas de Jung sobre el aura psicológica continúan, iluminando la misteriosa dinámica de la presencia humana que encontramos en nuestra vida contemporánea, ayudándonos a comprender por qué ciertas personas en nuestro mundo moderno posen esa inconfundible cualidad de autenticidad que pers trascender los yugos socials habituals, y la ansiedad por el desempeño que caracterizan gran parte de la interacción humana actual. Imaginate entrando en una cafetería tranquila en una tarde apacible, donde el suave murmullo de las conversaciones se mezcla con el suave silbido de la máquina de espresso, y el crujido de las páginas del periódico, y el aire transporta el rico aroma de los granos recién molidos, mezclado con el sutil aroma de los pasteles calentándose en una vitrina. La mayoría de los clientes están absortos en sus portátiles o teléfonos, creando sus propias burbujas privadas de actividad dentro del espacio compartido. Pero al recorrer la sala, tu atención se centra en una persona sentada sola en una mesa de la esquina, leyendo un libro de bolsillo disgustado, con esa atención concentrada pero religada que pers cada vez más escasa en nuestra era hiperconectada. Hay algo en la presencia de esta persona que llama la atención, aunque no se puede identificar de inmediato que la diferencia del resto del café. No es especialmente atractiva ni vista de forma inusual, no es nada que normalmente llame la atención, pero hay una cualidad en su quietud, una sensación de estar completamente presente en sí misma que crea un cambio sutil pero perceptible en la energía que rodea su mesa. Al observarla con más atención, se empieza a reconocer lo que Jung habría identificado como las señales de alguien que ha desarrollado una relación consciente con su propia intimidad, creando esa presencia misteriosa que otros pueden percibir incluso en una sola línea de gente. Quizás haya conocido a personas similares en su vida, personas que, de alguna manera, logran mantener centradas y auténticas incluso en nuestra cultura actual de constante rendimiento y comparación, que parecen poseer una autoridad silenciosa que nada tiene que ver con su cargo ni su estatus social, sino con una integración interior que les permite ser genuinamente ellas mismas, independientemente de su entorno. Estos ejemplos contemporáneos de lo que Jung llamó aura psicológica demuestran que esas ideas siguen siendo notablemente relevantes, incluso cuando las condiciones externas de la vida humana han cambiado drásticamente desde su época. En su propia experiencia diaria, usted podría notar como ciertas personas parecen poseer una cualidad casi magnética que atrae a otros hacia ellos, no porque estén tratando de ser carismáticos o influyentes, sino porque su presencia comunica algo que se siente cada vez más precioso en nuestro mundo moderno. La sensación de encontrarse con alguien que está realmente allí, completamente presente y genuinamente disponible para una conexión humana auténtica, en lugar de simplemente seguir los movimientos de la interacción social mientras está mentalmente en otra parte. La persona en la cafetería pasa la página de su libro con la posada deliberación de quien ha aprendido a saborear la experiencia en lugar de apresurarse hacia el siguiente estímulo. Y casi se puede sentir como su presencia crea una pequeña isla de calma dentro de la energía generalmente ansiosa que caracteriza gran parte de la vida pública contemporánea.
Este de Presencia, lo que un podría haber llamado la manifestación de una personalidad integrada. Destaca precisamente por contrasta marcadamente con el estado fragmentado y distraído que se ha vuelto normal para muchas personas en nuestra era actual de sobrecarga de información y conectividad constante. Curiosamente, la comprensión de Jung del hora psicológica ayuda a explicar por qué a menudo nos sentimos atraídos y, al mismo tiempo, ligeramente incómodos cerca de personas que encarnan este tipo de presencia auténtica. Su arraigo y coherencia interior actúan como un espejo inconsciente, que nos devuelve nuestro propio potencial de integración, a la vez que resulta como podemos habernos desconectado de nuestras fuentes más profundas de estabilidad y significado. La inquietud que a veces sentimos en presencia de personas genuinamente centradas sul debers al reconocimiento del ego de que mantener nuestros patrones habituales de distracción y rendimiento requiere más esfuerzo cuando estamos cerca de alguien que encarna una forma de ser diferente. Al acomodarse en su silla en la cafetería, sintiendo la suave superficie de madera bajo, sus manos y respirando la compleja mezcla de aromas que crea la atmósfera de este espacio compartido. Quizá note como las ideas de Jung iluminan los desafíos particulares de desarrollar una presencia auténtica en nuestro contexto contemporáneo. Si bien los patrones fundamentals de la psicología humana se mantienen constantes a lo largo de las culturas y los siglos, los obstáculos específicos para la integración psicológica han evolucionado, requiriendo nuevas aplicaciones de la sabiduría atemporal de Jung sobre la relación entre la conciencia y las profundidades del inconsciente. Quizás la diferencia más significativa entre la época de Jung y la nuestra reside en cómo la tecnología moderna y las redes sociales han amplificado la tendencia hacia lo que el llamo identificación con la persona, la confusión entre nuestro yo auténtico y la imagen que presentamos al mundo. En la época de Jung, las personas podían usar diferentes máscaras sociales en distintos contextos, pero solían disfrutar de periodos regulares de soledad y reflexión que les permiten conectar con sus corrientes psicológicas más profundas. Nuestra cultura actual de documentación y representación constants puede dificultar cada vez más la distinción entre la autoexpresión genuina y la creación inconsciente de una imagen diseñada para generar validación externa. Sin embargo, el marco de Jung sugiere que este mismo desafío crea oportunidades para una mayor autoconciencia y integración. Cuando tomamos conciencia de cómo las redes sociales y la conectividad digital afectan nuestra relación con nosotros mismos, podemos usar esta conciencia como puerta de entrada al trabajo con la sombra y la integración psicológica que Jung consideraba esenciales para desarrollar una presencia auténtica. La persona que lee tranquilamente en un rincón de la cafetería puede representará alguien que ha aprendido a afrontar estos desafíos contemporáneos, manteniendo la conexión con su propia profundidad psicológica. Curiosamente, las ideas de Jung sobre la cualidad magnética de los individuos integrados ayudan a explicar por qué ciertas personas parecen atraer respuestas inusualmente intensas en nuestro clima cultural actual. Alguien que ha realizado el trabajo de integración psicológica y ha desarrollado una presencia auténtica puede convertirse inadvertidamente en foco de atención para las proyecciones de otros sobre su propia sed de autenticidad, conexión genuina y estabilidad psicológica. En un mundo que a menudo se siente fragmentado y superficial, encontrarse con alguien que encarna la plenitud y la profundidad puede desencadenar reacciones poderosas que van desde la idealización hasta la hostilidad.
dependiendo de la propia relación del observador con su material inconsciente. La luz de la tarde, en la cafetería cambia sutilmente a medida que las nubes se desplazan ante el sol, creando sutiles cambios en la calidad de la iluminación que hacen que la escena cotidiana se sienta, de alguna manera, más viva y presente. Se puede notar como este ritmo natural contrasta con la urgencia artificial que caracteriza gran parte de la vida moderna. Esta observación señala otra forma en que la comprensión de Jung del hora psicológica sigue siendo relevante. Su reconocimiento de que la presencia auténtica surge de unirnos con los ritmos naturales y las verdades psicológicas, en lugar de obligarnos a conformarnos con expectativas externas o plazos artificialmente acelerados. Quizás hayas vivido momentos en tu vida en los que te has sentido más auténticamente tú mismo. Momentos en los que has podido hablar con sinceridad, actuar según tus valores genuinos y responder a las situaciones desde un punto de vista interior, en lugar de la ansiedad reactiva o la complacencia. Estas experiencias ofrecen destellos de lo que Jung llamó el ser en acción, ese principio organizador más profundo que crea una presencia coherente y auténtica cuando aprendimos a alinear nuestras decisiones conscientes con nuestra sabiduría inconsciente. Al considerar esta idea, observando al tranquilo lector en la esquina y sintiendo la compleja energía social de la cafetería, flyendo a su alrededor como corrientes invisibles, podría comenzar a percibir como la visión junguiana del desarrollo psicológico ofrece un camino hacia el tipo de presencia que contribuye tanto a la realización individual como a la sanación colectiva. En una cultura que a menudo promueve el egocentrismo narcisista o el conformismo abnegado, el concepto junguiano de individuación apunta a una tercera opción: convertirnos en nosotros mismos con autenticidad al servicio de algo más grande que nuestro ego personal, desarrollando el tipo de presencia que contribuye naturalmente a la evolución psicológica y espiritual de nuestras comunidades y relaciones. Los suaves sonidos de la cafetería continúan entretejiéndose en una sinfonía pacífica de actividad humana. Y es posible que te preguntes cómo estos conocimientos sobre la presencia auténtica y la integración psicológica podrían aplicarse a tu propio viaje para convertirte en ti mismo de manera más plena, reconociendo que este desarrollo no es un destino al que llegar, sino un proceso continuo de relación consciente con las misteriosas profundidades de las que emerge toda presencia genuina. Lo que nos lleva naturalmente a la pregunta de cómo esta comprensión nos invita a considerar nuestra propia contribución única a la vasta red de conciencia humana que nos conecta a todos. Los suaves sonidos de la cafetería se entrelazan en una apacible sinfonía de actividad humana, y quizá te preguntes cómo estas reflexiones sobre la presencia auténtica y la integración psicológica podrían aplicarse a tu propio camino hacia una mayor plenitud, reconociendo que este desarrollo no es un destino, sino un proceso continuo de relación consciente con las misteriosas profundidades de donde emerge toda presencia genuina. Esto nos lleva naturalmente a preguntarnos cómo esta comprensión nos invita a considerar nuestra contribución única a la vasta red de conciencia humana que nos conecta a todos. A medida que estos pensamientos se disuelven y se reorganizan en tu conciencia religiosa, nos acercamos a la suave culminación de nuestro viaje filosófico juntos, no con conclusiones ni respuestas definitivas, sino con una invitación a descansar en la profunda comprensión de que tu presencia, tal como eres en este momento, conlleva una sabiduría y belleza únicas que el mundo necesita. Independientemente de si puedes verla o comprenderla plenamente. Imaginate de pie a la orilla de un lago tranquilo, al amanecer, donde la niebla matutina crea una suave frontera entre el agua y el cielo
que perscamber y respirar con cada suave movimiento del air. Y la primera luz del amanecer crea una luminescencia perlada que impide distinguir donde termina el lago y donde empieza el cielo. El silencio aquí se siente completo pero vivo. Lino de los sutiles sonidos del agua al golpear las piedras lisas, y el canto distante de un calimbo cuya voz se extiende a través del agua como un hilo, que conecta la tierra y el cielo, la soledad y la comunión, lo profundamente personal y lo misteriosamente universal. Mientras respiras el aire fresco y cargado de niebla, que eleva el aroma fresco del agua y las aguillas de pino. Puedes notar como esta escena natural captura perfectamente lo que Jung entendió sobre el propósito último de desarrollar la presencia psicológica. No convertirse en algo indiferente o especial, sino descubrir la verdad profunda de que estás conectado a algo mucho más grande que tu personalidad individual. Ya formas parte del vasto campo interconectado de la conciencia humana, que se expresa a través de innumerables formas únicas mientras permanece fundamentalmente uno. Quizás en tus momentos de mayor tranquilidad hayas experimentado esta sensación de conexión. Esos momentos en que las fronteras entre el yo y el mundo, entre lo individual y lo universal, parecen suavizarse y disolverse, dejando con un sentimiento de pertenencia que no requiere explicación ni justificación. Estas experiencias, sugirió Jung, son destellos de lo que él llamó el ser en su sentido más amplio. No solo la personalidad individual integrada, sino el reconocimiento de que nuestra autenticidad más profunda nos conecta con la fuente común de la que emerge toda conciencia. La niebla sobre el lago continúa su suave danza. A veces especendos hasta que la orilla lejana desaparece por completo. A veces aclarandos para revelar montañas distantes que parecen flotar como islas en un mar de nubes. Y comienzas a comprender como este ritmo natural refleja la forma en que la presencia auténtica se desarrolla en nuestras vidas, no a través de la fuerza o el esfuerzo constante, sino a través de una voluntad paciente de permitir que los límites entre quienes creemos, que somos y quienes realmente somos se suavicen y cambian, revelando profundidades y connections que nunca supimos que existen. Jung descubrió que, a medida que las personas avanzan en el camino de la integración psicológica, a menudo experimentan lo que él llamó una disolución gradual de las barreras artificiales que las separan de los demás y del mundo natural. Esto no significa perder su identidad individual, sino reconocer que su autenticidad personal no está separada de los patrones más amplios de vida y conciencia que fluyen a través de toda la existencia. Como el lago que refleja tanto el cielo como las profundidades, manteniendo su carácter único. Una persona integrada se convierte en una superficie transparente a través de la cual las energías universales pueden fluir y expresarse. Quizás reconozcas esta cualidad en las personas que te han conmovido profundamente. Aquellos individuos cuya presencia, de alguna manera, te hace sentir más conectado no solo con ellos, sino contigo mismo, con el mundo natural, con las misteriosas fuerzas de la creatividad y el significado que parecen guiar la vida humana desde la sombra. Su efecto en ti no surge de su carisma ni de sus logros personales, sino de su capacidad de servir como ventanas transparentes a través de las cuales vislumbras tu propia naturaleza y posibilidades más profundas. A medida que la luz de la mañana continúa fortaleciéndose, quemando gradualmente la niebla y revelando la superficie del lago como un espejo perfecto que refleja el brillo creciente del cielo. Es posible que te encuentres contemplando la hermosa paradoja que Jung identificó en el corazón del desarrollo psicológico. Cuanto más plenamente nos convertimos en nosotros mismos, cuanto más reconocemos nuestra unidad fundamental con toda la vida y cuanto más servimos
a esta totalidad más grande, más únicos y auténticos nos volvimos nosotros mismos. Esta comprensión transforma la cuestión del hora psicológica, de algo que podríamos intentar desarrollar, o adquirir a algo que gradualmente aprendimos a permitir y expresar. Nuestra presencia auténtica no es algo que creemos mediante el esfuerzo o la técnica, sino algo que descubrimos al eliminar las capas de condicionamiento. Mito y falsa identidad que oscurecen el resplandor natural de la conciencia que se expresa a través de nuestra forma y personalidad particulares. La superficie del lego se ha vuelto tan tranquila que refleja la perfección al cielo, creando un momento de tal armonía visual que resulta difícil distinguir entre el agua y su reflejo, entre lo terrenal y lo celestial, entre lo de arriba y lo de abajo. En este espejo natural, si vislumbra lo que Jung quiso decir cuando habló de la persona individualizada como alguien que ha aprendido a servir de puente consciente entre lo personal y lo transpersonal, lo individual y lo colectivo, lo humano y lo divino. Quizás hayas percibido este potencial en tu interior, momentos en los que te has sentido conectado con algo más grande que tus preocupaciones personales, en los que tus acciones persiguen surgir de una sabiduría más profunda que tu pensamiento habitual, en los que tu presencia trae consuelo, inspiración o claridad a los demás de forma natural, sin ninguna intención consciente por tu parte. Estas experiencias apuntan a lo que Jung llamó el surgimiento del ser como el verdadero centro de la personalidad, no en oposición al ego, sino como el contexto más amplio dentro del cual el ego encuentra su función y propósito. A medida que te sumerges aún más en la atmósfera apacible de este amanecer en el ego, sintiendo como tu respiración se como y tu conciencia se expande para incluir los suaves sonidos del agua y el viento, los sutiles aromas del air matutino, y el suave jugo de las sobre la superficie brumosa, podrías notar como esta comprensión te invita a liberar cualquier ansiedad o esfuerzo por desarrollar la presencia o hora adecuada. El misterio y la belleza que buscas y están aquí, expresándose a través de tu forma única de estar en el mundo, contribuyendo a la vasta sinfonía de la conciencia humana de maneras que quizás nunca comprendes por completo. El gran don de Jung fue ayudarnos a comprender que el desarrollo de la presencia auténtica no consiste en convertirnos en algo que no somos, sino en eliminar los obstáculos que nos impiden expresar lo que ya somos en nuestra esencia más profunda. Como el ego que no intenta reflejar el cielo, sino que simplemente permanece claro y quiet, permitiendo que su capacidad natural de reflexión revele la belleza de lo alto. Nosotros también podemos aprender a confiar en nuestra capacidad inherente de servir como canales claros para la sabiduría, el amor y la creatividad que desean expresarse a través de la forma humana. La mañana continúa su suave progresión hacia la plena luz del día, y la niebla sobre el lago se vuelve cada vez más translúcida, ni completamente sólida ni totalmente desvanecida, sino existiendo en ese espacio liminal entre estados, que Jung entendió como el reino natural del alma, siempre en proceso, siempre diviniendo, siempre descubriendo nuevas formas de expresar lo eterno a través de lo temporal, lo infinito a través de lo personal, lo universal a través de lo maravillosamente, misteriosamente individual. A medida que nuestro viaje juntos se acerca a su fin natural, quizá te sientas lleno no de nueva información que recordar ni de técnicas que practicar, sino de un sutil reconocimiento de la profunda dignidad y belleza de tu propia presencia, tal como es, tal como se está transformando. Este reconocimiento en sí mismo es quizás la forma más auténtica de hora psicológica. La tranquila confianza que surge al saber que perteneces a este lugar, que tu forma particular de experimentar y expresar la conciencia es necesaria,
que tu presencia es un regalo al mundo simplemente porque eres genuina, valiant y misteriosamente tú mismo. Y así, mientras te deslizas hacia el sueño, leva contigo esta comprensión que un paso, su vida descubriendo y compartiendo. Que la presencia que buscas, la autenticidad que anhelas, la conexión que anhelas, no es algo distante o difícil de lograr, sino algo tan natural y disponible como la respiración misma. Algo que se profundiza y se clarifica no a través del esfuerzo, sino a través de la simple y continua voluntad de estar presente en lo que es verdadero, en lo que es real, en lo que está y siempre está aquí, esperando ser reconocido. Honrado y expresado a través del recipiente único y irreemplazable de tu propio ser. Dissolviendo suavemente en la vasta y amorosa conciencia de la que emerge, toda presencia individual y a la que tu regresa, como la niebla que se eleva desde la superficie de un lago infinito, volviéndose uno con el cielo que nunca estuvo separado de él, nunca separado de la fuente de toda luz, toda conciencia, toda presencia, toda paz. Y así la comprensión de Jung de la presencia se disuelve como la niebla matutina en la vasta quietud de tu propio ser. Ya no son pensamientos separados para sostener o recordar, sino parte de la suave corriente que te lleva a un descanso más profundo. Donde el hora psicológica se convierte simplemente en el suave ritmo de la respiración. Y la autenticidad no necesita esfuerzo. Solo es dejarse hacia lo que siempre has sido debajo de toda la búsqueda y el cuestionamiento. Estas ideas flotan ahora como joyas en agua quieta, asentándose en profundidades donde la comprensión consciente se transforma en algo sin palabras y completo, donde los límites entre el filósofo y el soñador, entre la sabiduría antigua y la paz de este momento, se vuelven suaves y permeables hasta que no hay diferencia entre la visión de Jung del yo integrado y tu propia disolución silenciosa en el sueño. Tal vez estas ideas te visiten en sueños, o tal vez simplemente se convierten en parte de la textura de la presencia del mañana, entretejidas tan naturalmente en tu ser que nunca recordarás haberlas aprendido, solo vivirlas. Mientras la conciencia misma se vuelve como el agua que regresa al agua, la conciencia individual que se funde de nuevo en la fuente infinita de la que emerge, toda presencia y la que regresa, levando más allá de la necesidad de cualquier conocimiento excepto esta suave respiración, este suave descenso, hacia el espacio ilimitado donde todas las preguntas descansan y todas las respuestas sueñan a sí mismas.